Irin shashin wannan shiri inda muke tattauna kan batutuwa da suka kunshi siyasa. Dan uwa muallim dan tata ya shigo, wakili ne na jami'ar NDC. Muna expecting Hajj Rafiq, second vice chairman Okaikwe Central Constituency, shi kuma ya shigo ya so mu ci gaba da kawo muku shirin. But as we waiting for him, ya kamace mu fara. Today the issues are about the fight against corruption. President John Dramani Mahama is pushing for swift prosecution of officials implicated in audit reports. Kowane shekara Auditor General sun kawo report su aje a zamna Public Accounts Committee su je su zamna a yi fira tasha wuce baka jin komi. Shugaban kasa John Dramani Mahama ya ce ba haka za a ci gaba da yi ba, ya kamaci nemi wani anya da za a bi ya so irin ire-iren waɗannan issues nan a deal with them in a manner that an yi shi cikin gaggawa, ya so waɗanda za a gano su kamar sun ci wani kudi ko sun aikata wani laifi a ja kunne su, saboda wasu kuma su koyi darasi da shi. Kada irin waɗannan abubuwa suna mai every year billions of cedis down the drain, corruption, malpractices, and so on and so forth. So that's the call from the President John Dramani Mahama. Mun shiga cikin MPP kuma in the presidential aspirants and that balloting for position ahead of the 31st January 2026 presidential primaries that has we one abu da za yi shi 10th of October, that is tomorrow. Kobe no za yi wannan abu, yaso kowa ya san kaman ballot nan ina ne zai saya kamin dai zabe da za su zabi wanda zai rika ma jam'iyyar tuta gabanin 2028 election. There were stories of disqualification rumor akan Kobna Japan, but just shi da kanshi ya fito ya zo ya ce ba wani gaskiya cikin wannan story. So we look at all of those stories as far as MPP flag bearership race is concerned. Yes, come away 10 months of unpaid salaries. Was one staff on so YEA staff. Suna kuka kaman sun yi aiki wata goma kenan da ba biya su ba. We'll look at that, and then security, and then missing bullets. Professor Enin raises alarm over 40,000 missing bullets from Defense Ministry. Musan kamin omanibuama kamin yaje ya huskanci wannan asari na wato helicopter da yayi sanadiyar mutuwansa, ya zo ya wani press conference da yake gwada cewa some 40,000 ammunitions sun bace da ba san inda suka bi ba. So we'll be looking at that story in the Professor Enin yake raise alarm over wannan labari da ya fito cewa kuma 40,000 ammunitions ya bace kamin wannan gwamnati su hau karagar mulki. But it is looking like ever since da aka yi magana aka kare, 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 wani magana aka yi da aka kare shi Omanibuwa man yayi yaje ya huskanci wannan asari. It's like ba mu ji batun shi wannan ammunition da ya bace ba mu ji batu kuma ba. And then of course mun yi fira na galamsi. I'll go for a short break. When I return, they make them so
Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for dough. Africa rich, we not be poor. Corruption just they make them so. Upon the gold and the diamond, the bucks are the oil, we still the beg for food. Now everything may fall apart. Politicians they lie without be fat. Them go they fill them my bellies, their family then live in the pot to suffer die. Promises for promises. After your vote, them go leave your premises. I just see the remedies. All these years come alive became images. Yeah. Poor roads in hospitals. They go they fly to Europe for health issues. They go they use one eye and taxes to show them my girls them barbecues. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Mama Africa, eh. Yaro yara, wonso yara. Yaro yara, wonso jini papi yara. Yaro yara, wonso mi yara. Yaro yara, Mama Africa de bigo yara. All right, Gabu Mundau. Don't wa Alhaji Rafik. Ya shigo. Kwana biyu. Kwana 1 week kawai na ba ku 1 week ko. Ani dai ina gan shi kaman. Ya yawa. 1 week ma na shi ko malam dan ta yi roƙa Allah karin. Ko saboda ya samu full day. Idan na zo na ma aikin ka, ai kowa ya shi da. An ba shi assignment ranar wa. Bai yi ba, na duba na monitor ba bai yi ba. Na ma aikin ka. Ka yi part of NDC, ka yi part of MPP kadan ka ba. Sai ka zo ka take advantage. Malam fa da kashi ya kana throw bombs. Malam fa ya testify kamar na aikin ne. Ya aikin dai. Yayi nawa. Ran bai politics. Na gani na ran bai politics. Oh, okay, shi dai kai kokari. Ya yi na kuka dai na shi bai politics ba na ma aikin karan nan kowa ya shaida so wannan dai na kokari sami next time ni man ban zo ba kame aiki. Alright masu kallo ku kuma kuna da dama ku turo sakonku ko ko ra'ayinku 0553-683-010 insha Allah ya shigo na karanta in ba ku once again sannunku da zuwa. Na'am issues nan kenan mun soma da firan galamsi. Mun soma da firan galamsi. Mun gan kamun da aka yi mawuntumi kesin shi da ake shi duka dai fama ne na yakin galamsi da wannan gwamnati da ke yi. Wasu wai bai kamaci wuntumi kawai ya kamaci aje da abun kan shi ba, domin yanzu an tabbatar kaman bangarori biyun duka akwai wasu suna ciki suna yi, NDC na da mutane suna yi, NPP na da mutane suna yi, amma yanzu an mai da abin kaman dai wuntumi kawai. In an firan galamsai ya tashi shaji a taba wuntumi, firan galamsai ya tashi shaji a taba wuntumi. Then of course those who are calling for the declaration of the state of emergency suka ce dole ne a declare state of emergency, domin wannan gwamnati wai ana daukan matakai, an kafa 9 months, an yi kaza wai wannan abu bai kawo komi, domin lokacin a kufuwado an yi ire-iren abubuwa haka bai ya kawo komi. At the end all of us agree that abin da zai kawo karshen shi wannan bata da muke gani ga muhalli da ruwanmu shine a declare state of emergency. So why is the NDC and for that matter the president changing his position as far as the declaration of the state of emergency is concerned? Now suma da kai muallim dan tata. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da farko muna ma Allah godiya yau kuma kaman kullun da ya sake shigowa da mu cikin wannan gida mai albarka. Muna isar da gaisuwa mai dumbin yawa zuwa ga masu kallo da saurare mu fadin duniya baki daya. Gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakori da commander in chief of the Ghana Armed Forces, His Excellency John Dramani Mahamudu, inda yake muna roƙon Allah ya kiyaye mu da shi, Allah kare shi, Allah ubangiji ya taya shi riko wannan matsayi da ya bashi na shugabancin kasa baki daya. Na isar da gaisuwa na musamman zuwa ga leadership mu na Zongo Kokos, dukkan su tun daga kan Alhaji Kuliyanga da mataimakansa baki daya. Na gaida mai gidana Alhaji Mustapha Abubakar Maslok, wai uwa ba da mamaki na Alhaji Mustapha, Allah kiyaye ka,
wanda damuwan mutane zama damuwan shi. Muna mai fatan alheri inda yake duka Allah ya kiyaye mu na shi. Allah ubangiji ya karfafa shi. Alhaji Mustapha Allah ya ɗaukaka ka. Hajj ina gaishe ka da safe ina gaida Vice Chairman Alhaji Rafik da sauran masu taimaka ma duka baki daya members mu kuma na Zongo Communicators Alliance na muku barka da asuba. Hajj zance na galamse ina jin abu ne wanda ya zamo abun da ke damun kowa cikin garin ga. Ina je in ka duba for the past mu ce 3-4 years kullun gari yawa ya yi wuya a samu week ishin galamse bai zo ba. So abu ne da yake da damuwa kwarai da gaske saboda irin impact da yake da shi cikin rayuwarmu da ainihin zamantakewar mu ma baki daya. Saboda shi kowane gwamnati kamar yadda muka sani yana iya kokarin shi na ya taimaka ya dakatar da wanga banna da ake yi na galamse. Amma at the end of the day abun kana naka su kuma suna nasu. Gwamnati na daukan mataki su kuma suna daukan wani mataki na daban. So kan haka ya bari yana da wuya kwarai. Gwamnati na fight difficulties wurin wannan yaki. Amma His Excellency John Dramani Mahama kamar yadda muka sani shi ma ya daura gama kuma bai relent ba, bai gajiya ba. Yana kokari shi ma yanda za a yi ya tabbatar da cewa an dakatar da wanga banna da ake yi. Ina jin last week ya kira ainihin stakeholders ko kuma mu ce CSOs da leadership mu na addinai baki daya. Ya yi fira da su kan batun gade na galamse daya. Su kuma suka ba da shawarwarin su da abubuwan da suka ga kamar ya iya taimaka a dakatar da wannan banna da ake yi. Falila alhamdu yau ina jin 1 week kenan. Ina fatan kaman shawarwarin da suka bayar a implement shi yanda za a yi a gani samun sakiya cikin yakin da ake yi. Kira da mutane ke yi hal ila yau kan batun wai a aiwatar da state of emergency shine kawai abun da zai solve problem da muke fuskanta. Ina jin su kuma fuskan da su ma suke gan kamar ya taimaka ne kuma shawara mai kyau ne. In ka lura president ya ce yana welcome kowane irin shawara, kowane irin idea, kowane irin pressure za a kawo na a taimaka mai ya iya yi wanga yaki shi ya receive. Shi sa muna karbi shawarwarin da kowa ya kawo da abubuwan da kowa ke ga kamar an aiwatar ya taimaka. Manufanmu a dakatar da wanga banna da ke tafiya. Saboda shi masu kira for state of emergency ina jin ba mu like kunnin mu kan kiran ku ba kamar yadda president ya make shi nun kowa ya ji lokaci ko kuma matakaiya da yake da shi da ya dauka in ya biya bukata falla in bai biya bukata ba ku kuma naku option I think president will go by it. Sannan Hajj muka zo batu wai in ai batun galamse duka shi a je a kama wintimi ko a kira wintimi police ko wani abu haka. Ina jin magana wintimi ba gwamnatin munga na jiyan ga aka fara shi. In ka duba Habu Jinapo, former lands minister under Nana Akufo-Addo, ya fito karara ya gwada kaman wintimi na practice galamse cikin jinjimini ko ya sunan forest na. Ya wannan magana a lokacin da suke government. Habu Jinapo na minister na lands ya wannan magana. Quickly president Nana Akufo-Addo ya je Kofredwa yana fira da Catholic bishops da su wane ne wurin ya tsaya ya ce kamar wai shi inda yake tsayin ga ba inda akuntan mining ke practice illegality. Illegal mining. Akuntan mining is a licensed mining company. She suka je su licensed mining company practicing illegalities. In kana da license she ka je kai abun da biduka bai ce kai ba illegality bane. So Habu Jinapo Minister of Lands ya ga kamar akunta mining abubuwan da suke yi ya ce suna they are mining in the forest which is illegal. Ba su da wannan dama. No, mining in forest. Su ba su da wannan certificate, ba su da certificate da ya gwada su shiga wannan forest su yi wannan mining. The Nimri forest. Then it was illegality suke perpetuate. Tunda ba su da lances. Mun san a registered mining company ne. In kai registered mining company ne aka ce ka mine misali ka mine kofan
bayan TV nga she ka cross titi kate atomic kana mining why baka hanya ka te wurin kai te yanka wurin na illegality ne so saboda shi ba mu muke kama wintimi don maganan galamse ba maganan da ke aje ne tun ba yau ba kowa ya san wannan magana kuma da aka yi wannan abun mun ga irin sauri da gaggawa da president yayi na declare cewa ba inda a kunta mining suke practice wani illegality saboda me yasa ya kana saboda yana da interest in shi ya sa yara su mai aiki yaran na kokowa su yi aiki kai kuma kana baya kana dakatar da aikin su saboda wani interest da kake da shi mu ba mu sani ba amma haji yau da muke maganan ga ba wunci mi kade ba kowane ne doka ya kama shi kan wanga abu na imani da Allah an deal da shi yanda ya kamata in akwai wani evidence da aka tabbatar da wani na perpetuate irin wanga aiki ko da ba shine ba founding father NDC ba ko founding menene member NDC ba ko da shine tsuntsun kan leman nan an deal da shi ko da shine tsuntsun kan leman NDC nan an deal da shi saboda shi zance na a ce wai wunti mu muke bi ko ana in aka yi haka nan ba muna adalci ba a bari doka ya yi aiki ba wanda da aka kama wuntimi ba mare shi ba da aka kama wuntimi ba buga shi ba doka aka aje shi wani kana da license kai mining amma inda ka shiga kake mining ga da abubuwa 1-2-3 da kake cikin wannan forest ba daidai bane so in yayi bayani court ya gamsu da bayanin shi then the court will allow him to go already ya ce wai shi bai guilty ba ko ba haka ba yeah so yanzu is left onto the state authorities na su yi su prove kamar lalle abun da yake yin na laifi ne ndi shi wa shi bai laifi ba so su ne yanzu ya saura kansu su bayyana kuma su tabbatar da cewa ga hujjojin da ke gwada kamar wuntimi ko company wuntimi abubuwan da suke yi laifi ne so in aka tabbatar da wannan a wannan lokaci cewan shi bai laifin nan ba bai sa ya zama bai laifi ba ka fahimci ko sai sa mu hankuri ba wuntimi muke bida ba ko ba wuntimi kawai ake nema ba duk wanda yake aikata irin wanga aiki wanga gwamnati bai cover kowa mun samu wani kwanaki reportin da yazo cewa a national organizer the vice chairman wai suna aikata wasu abubuwa makamanta haka attorney general bai inviting su ba da inviting su ma ba musu irin yanda aka yi ma wuntumi aka sassa mai handcuff nan ba after ba wanda ya sa ma wuntumi handcuff she court doka ya sa ma wuntumi handcuff doka ya sa ma wuntumi handcuff ai ba shekaran jiya kawai aka sa mai handcuff an fara inviting shi police says da iyoko da wani ne kaga an sa mai handcuff aka sa shi wuri ba ga yi ma kaga an sa mai handcuff ba mu ga yi mai haka nan ba nace ba kaga an sa ma wuntumi handcuff tun daga iyoko da CID da menene shekaran jiya ta court security da ke wurin court ke samu mutum nace ba security da ke wurin su suka ga da kace court ya sa mai handcuff court ke samu mutum after court aka sa mai handcuff ba court ke samu mutum nace after court aka sa mai handcuff ba court ya sa mai handcuff why sa mai handcuff I just want that to be clarified court doesn't order security to put security duban yanayin wurin security ke da dama discretion ne yanayin da muke gani ga mun sa mai handcuff ya taimaka muna ya gudu ni ban da wannan ansa ka ban politician ni ban da wannan ansa amma na san kaman abun da aka mauntimi ba out of law bane akwai lauyoyin shi suna nan suna defending shi in ai mai wani abun da bai dace da doka ba because wuntimi is not yet guilty he isn't bai ya zama guilty okay shi na gan cikin fama a gano gaskiya shi an sa mai handcuff an ji an sa shi wuri aka cika wurin aka sake shi na organizer kun da kake gayawa ka ce an invite shi sometimes ma invitation su yana faruwa mu ba mu ji kamar idan mu ga an ce an invite su malam fari it's like wukan nan yanda ake yanka nan ga da shi nan gaba yanka sha ba haka nan bane in aka faɗi haka nan ba haka nan bane ya yake malam fari kowa da irin nauyin laifin da yake aikata ko da ake zargin shi laifin galamse ne yayi malam fari laifin galamse ne kai da ke galamse barin zo kai da ke galamse misali kan 1 acre of land da wanda ya shiga forest ya destroy 100 acres of land an muku hukunci guda
an muku hukunci guda duka laifi ne ko da half plot of land NDC sun destroy 1 acre ba su destroy kowane land ba ba bincike ake yi kansu ba zarge aka musu she gwamnati kamar yadda shi ma aka mai zarge ba anyan da ake bi da shi daban ne da anyan da ake bi da su that's the only thing I want to intensity bannan da yake yi ko intensity bannan da akuntan mani yake yi binciken ya tabbatar da haka ba yanzu ake kotu dai ci magana ya tabbatar hujjojin na nan yanzu kotu zai tabbata an bai gwada kaman ba hujja ba ai su ma ba hujja da ba kiransu baka ji ba wani yayi zargi kaman NDC organizer the only thing I want to say is that nobody is against the fact that even this morning I condemn those who went there to support Wontumi. Among a video also suna fadi office in the name of supporting Wontumi. But you see, when you examine nanga condemn Wontumi, condemn one that just support Wontumi. On the other hand, akwai mutanen NDC da ake ambaton sunan su kaman suna yi. Some of them DCEs, some of them members of parliament. But we are not seeing anything being done to them. The only thing we hear is that nka doko magana shache and invite su don me sa ba mu gani ba na Wontumi dai muka gani. That's the question. Wannan nan ke bar she yaki nan yayi wiya because yayi kaman politics, yayi kaman okay opponents mu dai su anya da mu bi da su kai daban ne. Amma mu mutanen mu dai mun ka ko kuma charity begins at home. Inde an yadda da kai kaman kana son kai yaki. Sometimes ma ya kamata ka taba mutanen ka face. Ka set example now with your people. Na ga ka kaje kana bin wani daban. Your call is duly and right. Yana da kyau wai in za ka yi abu misali ka soma da na gidanka. To amma malam fari tambayan da nake yi wani bai laifi gidanka ba she ka ce wotun da kana son ka deal da masu laifi ka kama mutumin gidanka ka fara mamare shi. Some chiefs in the western regions, they came out, Sarakai, and they were accusing the MP of the area, who is an NDC MP. I have forgotten the Memphis Central. They were accusing him of doing galamsey. And I think that in the Sarakunani, Sarakuna na muke cewa su join the fight against galamsey. Shekaran jiya mun ga wata sarauniya ita ta ki karban bribe 2 million cedis ma wai galamsey kan kasanta. Shi su suka ce su ba su so amma MP su ke yi. MP yana yi tun yana opposition har ya zo power yanzu ya abin ya yi me ya karfafa yana yi. Shi ba mu ga an invite shi ba. Ba mu ga shi an invite wani sarakuna su fito suka gaya ba mu ga an dauki wani mataki kan shi ba kuma tun ba yau ba su kai magana malam fari kar mu misunderstand issues MP na is he a minor or an illegal minor muna miss an tabbatar da haka minor ne bai gwada kaman galamsey ya bane no they are saying he is doing galamsey malam fari abun da muke faɗi yau mu duka kenan amma a tsaya a duba illegal mining yake ko dai yana da hanyar yayi mining shine issue na so exactly so the point we are making here is that ya kake bincike kan wani shi su wannan ba bincike don ba mu ji nasu ba maybe ba mu ji bane domin an binkice aga kaman ba illegality yake so don me sa sunan su binkice ba mu ji ya za kai kaji saboda bai kai kaji ba yau aka fara binciken Wontumi ai ba yau aka fara binciken Wontumi ba ko dai yau aka fara abuji da koi fara okay for the sake of transparency wa aka kama shi for the sake of transparency da sarakan suka fito ba sun je sun yi magana cikin aboyi ba ne sun fito bainan jama'a suka gaya so in dai an yi bincike kansu why are the security agencies ko authorities wanda suke wannan bincike ba su ba mu san kamar issues da sarakuna suka fito no mean a person sarakuna suka fito suka zo suka gaya game da mutum kaza mun doki mataki kaza mun yi bincike kan su kaza yaso ya ban mu samu wani gamsuwa kaman ana aiki ne saboda gobe wani ya tashi yazo ya ce Wontumin nan political prosecution ne wasu mu zamuna nan mu ce ba haka bane duk da dai wukan mun ga yana tsarin annun dama ya sare annun aguma ba laifi magana na duka kenan gaskiya ni sometimes ina da issue da yanda
maybe security muke operate na'am in ka duba wani lokaci mun zauna nan muka yi magana kan yanda ma suke styling yanda suke use su kama mutum su je wani time ni na condemn shi na amma su intelligence su suke aiki da shi na'am amma ya kamata su ma su gane ko kuma su karbi shawaran da mutane ke faɗi domin kamar da yanda ka faɗi tunda publicly sarakai suka fito suka yi korafi ko ba haka ba sai kuka dau bincike kan wannan aiki at least ko da ba ku zo kun gwada ma mu ba ku gwada ma sarakan nan korafin da kuka yi kan wani da wani mun yi bincike amma binciken mu ya nuna kamar ba illegal mining yake yi ba na'am yana da licenses abunda inda yake yin kuma an yarda da yayi wuri inda suka yi haka na imani da Allah da ba zaman da firan gaba shi da ba mu yin wanga fira so in suna kallo mu ko suna saurare mu su yi hankuri su sake da waye yanda suke tafiyar da abubuwansu mun san kaman police abokin kowa ne haka suke faɗi kullum so su yi hankuri su bari mu ganiyes mu feel kamar lalle mu abokannin su ne haka ne wani issue na nan da ya boda ya damu mu da kanmu su fito su yi shi yanda kowa zai farin ciki da shi amma su bar yi kamar yadda ake korafi an ga kawai wutin ake arrest an ga kawai bai ba su bari mu gane kamar ana aiki kan kowa kamar yadda muke faɗi ban fari yau da muke magana ga da sarakayo da malumma da limamanmu da pastors da kowa su duka ya kamata su involve cikin wanga fight domin in ka duba fight ga da muke ake yin ga fight ne da ke bukatan collective abun ga collaboration na kowa da kowa domin yau da nake ma magana akwai wani ma bai gane impact ko effect da galamse ke yi kan rayuwar shi da rayuwar diyan shi da ma diyan da ba haife su ba tukunna shi yasa watakila in pastor shi ya tsaya church ko malamin shi ya hau minbari yana nuna illoli na ainihin wanga aikin da ake yi na imani da Allah ya bari wasu su resent decisions su shi yasa kira ne da yake mu duka ya kamata mu yi shi da safen ga in ka saurari Ashantirism wani MP na korafi wai 3 months ke ga ba iya a pump ruwa a basu su sha ruwan community su saboda banna batawa na ruwan nan wai stability level na kai 600 na wata so ya bari ba iya a basu ruwa wai 3 months ke basu da ruwa ina ma magana ga mu kasuwa da kewaye mu musamman ma Liberia camp areas mu nan duka more than 3 months ke ba mu da ruwa so this is something that in aka continue ana yi ba mu san gobe inda je kai ba sai sa call da a ce a dakatar a duba yadda za a samu solution ina ga call ne da wanda ba wani dan kasar da je yi watsi da wannan kiran da al'umman kasa ke yi domin mu duka mun san kamar impact wanga problem ya zo kanmu ne har da kan diyan mu da ba a haifa ba sai sa muna roko mu gwamnati ya riga yana daukan matakaiya kuma kamar yadda na faɗi ba farkon gwamnati ya fara daukan mataki kan irin wani abu haka ke gaba kowa ya dauki iya matakin da je iya da ganin cewa wanga mataki ya taimaka min at the end of the day either ya taimaka ma ko bai taimaka ma ba amma this is the case that yau da muke magana wata tara cikin gwamnatin NDC yau MPP na kara suna kiran mu wai abun da suka kasa stop cikin shekara 8 mu use wata tara mu stopin shi wai domin ku kira ne da ke tabbatarwa kira ne da ke tabbatar da cewa lalle confidence da Ghanaians har da NPP suke da shi kan gwamnatin NDC bai kamata mu doke shi for granted. Is it because of that? Ko kuka ce kuka zo kun doki 4 months ku solve? Malam Fari yanzu gan za mu zauna mu yi wannan jahayya. I don't think we'll find solution to it. No, you are saying that you made a point. Ina zuwa Fira. You made a point, Kamamba. Abinda su suka kasa daukan mataki cikin shekara 8 na su solve. Sun zo suna kiran ku cikin wata tara. Shi na ce shi nake tambayin ka ba ku ka ce ku zo kun doki wata 4 ku solve ba Malam Fari ku ka ce ni ko mu NDC manifesto mu from page 1 to page to last page ba inda muka zana cikin ND manifesto mu kamar mun stop galamse cikin 4 months jama'a ya gaya na gwada ma yanzu alright na gwada ba wani cikin manifesto ne alkawalin da kake doka tsakanin kai da Ghanaians ba manifesto kawai ake ba social contract mu da Ghanaians ba shi cikin ba manifesto na zuwa ba manifesto kawai ne alkawali da ke tsakanin ku da Ghanaians ba. This is a story this is the 3rd time I'm actually reading it on this show.
because anytime I read it, whoever is here representing the NDC says they don't know about it. This is John Dramani Mahama himself. I did not kid myself that Yanzuma Shiana Karfafa Magana. Come on, he didn't kid himself when he said he would win Galamsey fight in 4 months. That's according to President Mahama. And I'm going to quote him directly. The fight against Galamsey is a complex one. And when I was vying for the presidency, I did not kid myself. When I come into office, I'll win the fight in 4 months. Yet, we will not give up. That's according to the president. Our gallant men of the armed forces and security services are up to the fight, and we will continue to score. So the point is here. It's clear here that he himself acknowledged the fact that Yayi Wanga promise. But after 4 months, Bahia unsolvable. So if the opposition is saying that solve it, I don't think they are saying it. You said you solve it in 4 months. No. Yeah. Right. Going by story in the career, we now admit, now accept the one story. No. Ama Nkaduba, bambancin President John Dramani Mahama da wasu gwamnatin da suka shige kenan. After 4 months, da ya gan kaman bai iya ya succeed cikin fighting da ba ya ce bayan alkawalin da na muku na cewa na yi faɗan nan cikin wata 4. Lalle abun nan intensity bannan nan ya fi karfin dakatar da shi cikin wata 4. Bazan gajiya da fama da nike yi ba. Da ni da hukumomi na da sojoji na da wane ne mun ci gaba da yakin nan she mun tabbatar da mu yi nasara. I don't think there is wanga gwada ma shugabanci ma na gari ne. Yadda kaman okay nayi alkawali na yaki cikin wata 4. Amma gaskiya cikin wata 4 ga da muka shiga ko kuma bayan wata 4 na abun da muke ganin na yafi karfin abun da za a yi a yake shi cikin wata 4. Shi yasa ban dakatar da wannan yaki na ci gaba da yi hal na samu nasara cikin wannan yaki. So I don't think kaman wanga wani abu ne da yes John Dramani Mahama ya gwada magani yes na dakatar da shi cikin wata 4 okay. Bai iya ya samu dakatar da shi ba. Yace kaman ban bar fadan ba. Even though na ce na yi cikin wata 4 abun da nake gani ko abun da nazo na iskin nan ya fi karfin yaki cikin wata 4. Is that not the reason why ya kamace declare state of emergency? I reset the entire mining system. I reset declare the state of emergency. He said it categorically. Shekaran jiya nga ya nuna clear. Ya gwada magani ya ce kiran da ake na state of implement ko aiwatar da state of emergency. Kira ne da naji kuma na yadda da wannan kira. Amma akwai mataki daya biyu uku da nake ga kamar ya solve problem. But he said that in ya declare state of emergency ya kawo damuwa. Kafin ya kawo tattalin arziki kasa damuwa. He talks about gold da muke samu wurin da ke taimakon tattalin arziki. Is that not the reason why he doesn't want to declare the state of emergency? Gold nan bai fi rayuwar Ghanaians. But that's what the president said. Bai tsaya wurin ba. Yace akwai matakai yanda je dauki. In state of emergency yace last resort ne. Wannan mataki ne na karshe. But I'm saying that yayi batun gold da muke samu da taimako da gold ke yi ma tattalin arzikin mu yanzu da in an jump an declare state of emergency ya kawo makasan wani hadari da ba mu ya mu dauki. Based on that. Yeah, based on that ya kamata a yi shi takasa san. She nake tambaya ya san wannan ne lokacin da yake opposition she kuke tilasa mu Akufo da declare state of emergency. Malam Fari ni da kai duka mun san kaman ba abu daya bane da ni da ke zaune kan mulki da kai da ke waje kake kallo na. In kana waje kana kallo na. For someone who has been a president before. He has been a president before. And Galamsey has been there when he was president. The situation we have na Batan Ruwa was there when he was president. Tukune bar power. And that was the reason why Akufo 2017 they how karagar mulki no yace shi ya put presidency on the line ya fight Galamsey. It is not like the Galamsey started lokacin Akufo. Do we agree with that? Who said that Galamsey started under the Batan Ruwan? Who said that? No, I'm not saying it's a question. I'm just asking a question. Ni da kai duka mun san Galamsey na an fara Galamsey tun ba haife mu ba. Amma Galamsey magnitude da ya ga Batan Ruwa
shine under started in the past 16 years. She ba a taba yin ba a taba samun lokacin da state banna ya kai banna kamar anda Akufo-Addo ba. Ba wanda ya ce kamar Akufo-Addo karkashin shi aka start Galamsey. Amma ba a taba samun intensity karfin Galamsey kamar anda Akufo-Addo ba. Is it not the case that even before Mills she ana Barnan, amma lokacin Mills Barnan ya fi lokacin Kufo, lokacin John Mahama Barnan ya fi lokacin Mills, lokacin Akufo-Addo Barnan ya fi lokacin Mahama, and all of these leaders, they've taken measures, the same measures, a push security personnel wurin aje aga ruwan ai kaza, but the stability level, the distraction is continuing. That's inform ikirarin NDC lokacin da kuke opposition kamar a declare state of emergency. Why has that changed now? And we are going back to the same measures in the Akufo-Addo ya dauki da bai kawo mana results number. Alan Fari ba wani measures da John Dramani Mahama ko kuma ba wani mataki na state of emergency da John Dramani Mahama ke guduma. Yace akwai matakai yanda zan doki. Na dauki wannan matakai ba su yi ba. Now declare state of emergency. But do you remember that Akufo-Addo said the same thing? Come on, state of emergency in the last resort. He said it. He said it. And NDC was insisting at that time that he should declare it. Well, lokacin da muke ce na Akufo-Addo declare state of emergency yace wai shine last resort ko ba ka ba jiya ya kai amma yau bai kai ba gishiwo bai kai ba ko ya ce ya kai ne nace jiya ya kai Akufo-Addo ya declare muka zo muka tayar ku jiya kuka ce ya kai a lokacin nan nace ma matakai yanda muke da shi yau ba mu da wannan matakai ya jiya lokacin muna da wani irin matakai muna da security hannunmu ne yanzu kuna da shi yanzu muna da shi shi yasa muka kamar mun yi amfani da security na ta wani fuska da ya dakatar da wannan matsala so cewa kamar wai dole mu declare ba abun da mu muka ce ba mu declare muka ce akwai matakai da za mu doki mun doki bai haifo da tambaye question ga Akufo-Addo lokacin shi bai yi amfani da security nan ya rage nashi matakai da Akufo-Addo ya doki daban da matakai da John Dramani Mahama ke dauka Akufo-Addo ya tattara ya seize excavators suka over 500 excavators suka kare suka raba ma junan su excavators ya bace John Dramani Mahama ya yi wannan how different are the measures wani bambanci ke tsakanin measures da John Mahama ke dauka yau with the security da wanda ya dauki lokacin da yake shugaban kasa first time shi John Dramani Mahama da suka kasa magance Galamsey matakai da John Dramani Mahama ya dauki yau they are different from clearly it's different from fighting da aka yi garin ga duka okay John Dramani Mahama ya realize kaman ba iya a fight Galamsey da sojoji kawai ba iya fight Galamsey da polisai kawai ba iya fight Galamsey da yaddan sarakai da limamai da pastors da kowa community kowa involved dalili kenan da yasa shekaran jiya ya kira wayanga shugabanni duka yace ku zo mu ga da hannu da karfi da karfi mu yi wanga yaki wanga abu na daban ne ni ban ce kaman wai mun doko wani matakin daga heavy mu kawo ba amma abubuwan da resources very well answered now there are questions don't worry questions. Yeah. Oh no, I'm not having they are questions. The questions that you asked. Well, good morning to you. The health implication of Galamsey cannot be understated. The contamination of water supplies put entire populations at risk. Drinking water polluted by heavy metals can lead to serious health issues, including neurological disorders and various diseases. Pregnant women and children are particularly vulnerable, as exposure to these toxins can have devastating lifelong effects. The lack of access to safe water and nutritious food has made many Ghanaians susceptible to illnesses, further straining the country's healthcare system, which is already under pressure. Aaron Baba Koko Komisa from Accra. Alasan Sise from Zenu Central. Well, good morning to you, everyone. The MPP have no moral right to talk about the fight against Galamsey, which in 8 years they couldn't do anything about. All what Nana Addo Dankwa Akufo-Addo could do is to allow mining in our forest reserves for his party to make money. Party Hiesika. As for the SOP, he should stop playing with our minds and get serious. That's a special
prosecutor. Cool? Regards to Honorable MPJT and Honorable TK Morton, MC of Pon Kataman. So, Kaima Kai Katuruban and Akasaku 0553683010. Alaj. So, na good. For good, Moima Masu Salaramu. This one, I'm more young constituency in our Kaikwe Central, a special campaign team, Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, and Muki push will make sure Dr. Mahmoud Baumia has some very massive victory in the coming primaries in the Zamwi Chicken Party. The Zamwi Chicken Party, especially young Nasara Chicken Constituency of Kaikwe Central, and then all executives there. Can I do a monitor? The police station executives. The police station executives would look at Baki there. I think Nakaga, Yami Dadipa and Kabashi almost 30 minutes to deal with this issue, and I'm not perturbed about it because at the end of the day, Nasser Kabal. Maganganu da suka yi during their campaign so da shi yau gajiya shi duka ya karu kai gajiyar da yake yi in explaining themselves regarding Galamsey. In fact, all your questions are top notch and it has pushed him to make a lot of admittance. Come on, ya cite shi da kanshi cite example ma inda Rua yanda Rua ke I mean, it's becoming a challenge to even get pipe-borne water as a result of Batun Galamsenga. He has given classical examples. Now, the question that we have organized labor, we have religious bodies, and then we have chiefs, and then other opinion leaders, Gananga. Prior to election 2024, Munji Muriam Su Duka. Murian Namukaji at that time was the one that meant that NPP was not doing enough. That you failed. Yes. That and NPP so you have failed. To declare the state of emergency. To the extent that organized labor, when we say organized labor, it means all unions, all trade unions coming together. Yeah. I mean, to ground the virtually organized labor strike. It means the economy of the country is virtually grounded to a halt. Yes. And this is what happened. And before Mao Suchi Zasui, Mungang president, visits organized labor. Ebasu, I mean, make commitment of about 400,000 to them, more like to support their work as organized labor. Within 1 week, we heard that they were planning to go on strike. And Wuri Mukagan Kama, the strike that organized labor intended to go on, had something to do with the president or the NDC government trying to infiltrate in their ranks. No wonder Ndakakari elections, people like lecturer Professor Gadaga, Professor Jampu, who was an advocate, Rana Natuna, I'm a labor person. Mona Chicken Dakin, Randa organized labor, Sukai, Zoskochikama, they are going to call off one industrial action, Basu Yinkuma. Professor Jampu was virtually, very disturbed because the agenda hadn't been able to go through. Nonetheless, they went ahead and registered their protest. A petition was sent, and other labor unions responded and then gave their reservations. Today, I'm not seeing the same thing. Even though the president of TUC at the last May Day celebration clearly indicated that Galamsey was becoming worse. I don't know if you remember. Yeah. Yes. And then our current chief of Yaki Kireshi, one that replaced Tokonuna, Justice Bafuboni, the Chief Justice, clearly has also made some comments regarding the worsening situation of Galamsey. So by young MPP Keche Kamau, the Galamsey is getting worse. Personally, I was in Sawam Kwane Kingano. I just saw some water body and then the color. The Donsu River? Well, I don't know the name, but when I saw it, I just knew that this is one of the Galamsey, problems in Nike Samu. So this is a challenging time for Ghana. And then
I'm quite surprised. Come on, NDC time the suke opposition. She nkaji maganganu da suke yi. It looked more as if sooner the solution galam said duka that it was in their hands. Commando Skozono within a twinkle of an eye, and you have solved what the gap problems. Don't they have the solution? So far, Basuya soon demonstrates one solution. They may have, but if they have, I don't know why they would want Ghanaians to die. Muduka Mumutu to also apply one solutions, because I feel that the solution, the earlier you implement it to save your people, the better. They are declaring river bodies, forests, areas, security zones. Your government didn't do that when you were in power. But you were the Nabu. Our government, through Nana Dodako Akufo-Addo, the Ezo Igankaba, this was the devastated nature of our lands, the Galamsey zones. He had to even put his presidency on the line. And what happened? What happened was that all measures including the burning of excavators, as he has said, that is one of the harshest that one can do, because we all know the amount of money that goes into the purchase of IKK. That was one of the worst decisions that Kuka take. It could be the worst. Excavators. If that worst decision was to inure to the benefit of Ghanaians, because you can't compare the price of the IKK one excavator to the lives of people that we. But at the end of the day, the turbidity levels are worse now. They are worse now because President Mahama has come and nothing has done. So if you will let me build in 9 months. Yes. In 9 months. Oh yes, in 9 months we should, because you clearly from Kenya can read Muna article the President Mahama the Kanshi within 4 months, and Munji other commentators, for instance the Minister of Education Haruna Idrisu, his was not even up to 4 months. He was saying that they should just declare the state of emergency immediately. These are some of the things that they said in the Suke Chicken opposition. So question Nani, may say yo in the Sukazo Chicken government, and then their approach is different. I'm happy that Katambeshi come on. This was one of the calls that they were making. Cheche Chicken Magana Cheche come away because they didn't know the levels at which it had, because they were not in power. So now that they are in power, it is now that they have gotten to understand the true picture, and that is why they are using whatever approach. Meanwhile, at that time, Sunya Sungaya Magania, some of the Suna so votes. Come on, this is supposed to be the solution, and then that is state of emergency. Today you are in power. At that time, Sheba could have won down authority to declare the state of emergency, but you were making these calls. You're on the keke, the one down power, Nkaje Parliament, NDC Nada, absolute majority, and as we sit, it will be difficult that Ache Minikama, there are decisions in the NDC case also take that they cannot take. Yeah. Because they have majority in Parliament. The ally in the Akak Kama Akara Mine Chicken Abinga forest zones, have they repealed that ally? So why they are in the process? Why don't you go straight to the point if that is the problem? Going to say that these are security zones, these are security, why don't you just repeal that ally? Shagani kama yazuna nkajewuri. But when my president Baze Chemaka kama this is a security zone. But isn't it good? They are in the process. They are in the process. NPP had been in the process, using soldiers, using police people, using other special task forces. Kama in the Kirashi, Blue Army go made 9 months. Good. You understand? Till date, but we almost have a solution. The turbidity levels are still going high, and then the situation with our water bodies is nothing that is helping. Then we come to the issue of when Muna need power, the kind of things that we see. I was so surprised, come on, the Malam Ke Magana, Yachi, come on, the 4 months, Kokwa, the immediate effect, I declare state of emergency and those things are not part of their social contract with Ghanaians. Because to him, I've been the Bashi Chicken manifesto. It means that it's not binding on them to go by. And I feel very sad. Come on, you don't want Gambagana, because
mun san kama apart from manifesto da muke ba, I mean the populace, we mount platforms, and whilst we have mounted the platforms, there are a lot of things that we say which are not in the manifesto. So does it mean come we take politicians serious when they mount platforms to speak and not necessarily or speak outside what is in their manifesto? We should say that they are lying. I mean, we shouldn't do that unless, of course, we want to feel that Ghanaians are not smart enough or they are not intelligent enough to remember what we tell them when we go to them, or we want to say that henceforth, if someone wants to contest for a political power, the moment if to the manifesto, then that should end it. Manifesto Nankawa should be the yardstick to measure them, and I think that cannot be the case, and that should not be the case. So for him to say to pass this kind of comment, I think it sounds a bit disturbing and then worrisome to the level thinking Ghanaians. Come on, magana da su Haruna Idrisu suka yi, magana da su Sami Jefi suka yi during the fight. Yo, they are telling us that they are in power and all those things cannot be applied. If those things that are applied, Mesa, within these 9 months, we haven't been able to ambush a grace period, man. No. Because if you are talking about 4 months and today you are in the 9th month, I mean, should the 9 months not rather be enough for you to have been able to show us results? Because he covered the target 4 months. Within that 4 months, that didn't work. Then now let's talk about the issue of Wontumi being used as a scapegoat, because I mean Daddy Kamanka mentioned between one NDC MP. Ita Joanna on City TV. Kaman ita tana galamsi. She daga baya sarakunan garinta suka fito virtually talking about the same thing, the fact that she has been in Galamsey even during opposition, which means that clearly at the time the MPP, NDCK accused NPP, Kamana Galamsey, Ana Galamsey, ashe akwai wasu yan NDC da suke ciki, su ma suke bata lamarin saboda ayya su samu abin da za su samu cikin kuma a doki a bata sunan government. Yau an ce an je an kama Wontumi saboda mining. Now, to me, it will interest you to know that licenses ne ke rike da shi ba NPP suka bashi suka ba kuntal license mining ba. It is under NDC suka bashi. As to whether he has gone outside his concession or not, it is a case that the police will soon investigate. And then Ghana Gamudu Kamusan Kama, you cannot be guilty until you are proven guilty by a court of competent jurisdiction. As it stands, he has not been proven guilty. But unfortunately, yanda ake treat Chama Wontumi is quite sad, because you ask yourself, ita MP da ta zo ta zama kan national TV ta accept kamar tana yi da sarakunan su suka zo suka confirm kamar ga abin da take yi na waye kama ta. I mean, has she been in the public domain and sa mata handcuff? She still sits and she's termed as an honorable member of parliament in this country. This is, if not for political expediency, Akuntam Mining has been in business for so many years. Then all of a sudden NDC comes, but so some because they have realized that they are losing the fight against Galamsey, they want to divert attention. Yenda nili ke gan shikena. So now so to divert attention, I was okay want to me she go away check man. Oh, young MPP ke chicken suke bata lamarin Galamsey, so they should buy na some results up to this time. But I think it is quite sad to the extent that I Samishi handcuff someone who is by wonder they boy because they good. I mean, this is a public figure, the original chairman of the biggest opposition party in the country, a party that has just left government. She Ache, come on, you need to put this man under handcuffs. And this is to do by the job, because power is transient. Yo, yesterday NDC was in opposition, today they are in power. So we should watch what we do, because at the end of the day, what I see it as a political witch hunt, and clearly to also divert the attention of Ghanaians from the fact that President Mahama, the NDC, swim a Ghanaian's career, come on, so swim to solve problem. Actually 9 months down the lane, but swim to solve problem. So sooner be the what then does that shift, what then blame, Adoke Adibiama, Kai Batum Joseph Yami.
Joseph Yamin, the allegations was out there clearly. The Malan zai magana wai an engaging su, an interact da su. Even the interaction, YG, who saw it? Ama an yi an gaya muna kama they were interacted with, and then the issues as to whether they have been resolved or not is also another matter. NDC MP they take a parliament. Kuma apart from that, there are records that so Galamsey is ongoing every blessed day. So an ya ce kama akuntan mining kawai. Problems that muke face with the turbidity level in different regions. Akuntan mining, how many regions are they operating currently? Share check among that is the cause, and then the whole attention of Galamsey should go on Wontumi. So Wontumi ya aikata laifi ka kama shi. Ba ce kamar kara kama shi. Ya be da license ya je cikin forest ya je ya yi mining ya je yana yi. Za hanyar da ake bi da shi a doki I mean, I see it like I said earlier on, Kama, it's only being used as a scapegoat. Because at the end of the day, scapegoats, they aikata laifi. As to whether ya aikata laifi, ko bai aikata laifi, the AJ court, where he is not guilty, he pleaded not guilty. He pleaded not guilty. It means ya kamata I go through the right process. Somebody should check until you are proven guilty by a court of competent jurisdiction. It is wrong. It will be erroneous to create the impression, the person is actually, I mean, guilty of one crime, allegations that he level against each other. Should it be only Wontumi? Fine, Wontumi, he is not above the law. Tanda, even president is not even above the law. I take anyone on. But the selective implementation of justice, Shimuke Batunshi, ya Sarakuna, people who are well-meaning people in the community, that's those who level against allegations against a certain member of parliament of Amenfi Central. Sheba Mugang, anything like this Rambo style, Asa handcuff, Ajay the so court in the Sauron. Yamin, now so I got the court in that, Akajeda, Yamin. If my God, I'm on a court in the Akajeda, Amenfi Central MP, now the other notable NDC chairman, the Aksukazo out, Kowa Ezo, Muka Sam, Muka G, come on, they are engaged in Galamsey. Where have they not been processed before the courts? And it is only Wontumi. So yo zamuche kama problems from Galamsey Ghana Gaduka. Ten Wontumi kaweke. Ngaka kama Wontumi ko aka incarcerate shi. It means Galamsey problems will be solved. Now I assure Kuduka kama the Safiya as we are speaking, Galamsey is ongoing. May President Mahama Kehi, President Mahama the NDC Sunche Muna kama skozo, they would be able to declare a state of emergency. May sa halwa yo. State of emergency. Kaga mutane da kira, president da kira, so those who yi batun Galamsey Gaduka. They have all spoken one way or the other, even in the past. And during the campaigns, all the aspirants they have expressed their concerns. And so far, Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia is the only one who has, during the campaigns, put out a clear strategy how to deal with Galamsey. To the extent that he has said that the chiefs are going to be very integral in even granting mining licenses. And then he is willing to introduce new systems in doing Galamsey, saying that the destruction of the lands and that, because there are modern techniques, and at the end of the day, if the government is committed, come on, soon as so to solve one problem. So introduce one new techniques now, which includes the gold catcher and all that. Before I check Manza Jema, Aje, Ayi, mining one wuri, the system, one of the machines now will be able to determine in the Zakanga Akwe gold koba. So it means Bako in Azaka de Jeba. So we need people who will come with pragmatic solutions. And Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia demonstrate, come on, when given the opportunity, we will be able to resolve some of these menace. All right. And President Mahama clearly has failed the NDCs. They have failed Ghanaians, and they should stop the selective justice and then the political vendetta against their political opponents. Muduka Musang as troubles in the Chema Wontumi is put NDC into, and that is the more reason why
feel that issue. That is the more reason why. But under Chamawu to me, MPP 2016, under Chamawu to me, Muka Samu, 2016, ya win my Chamawu to me by one material, but ya win. Ya win no MPP election 2 times, shame. Ya lose election about lose ba. 2016. Ya lose muku 2024 the Alaj point well me. When you read message. 2024 the ba lose ba. Muna da Ashanti da mutaba samu ba. Mun samu vote Ashanti da mutaba samu ba. Anda magana. Da kake magana na. Ai bari do Allah Chama ba wannan kaga bari do Allah. The US our Allah bari. Kai magana for close to 40 minutes. From teacher for 15 minutes. Come and read message yankuru. Go and read message. Wait, teacher constitution amwasi. Wait, NDC's priorities are twisted, targeting opponents instead of galamsey operators. 1 year down, still no tangible achievements. Muriam Kunashigachiki. The nation is suffering while they play politics. When will they wake up and take responsibility? He asked the question. Greetings to Honorable Mavis in Cancer Boedu Kuka, Honorable Dr. Sayaju Chum, and JFK. Alasan Sise from Zenu Yeche, good morning to everyone. The MPP have no moral right to talk about the fight against galamsey, which in 8 years they couldn't do anything about. All what Nanado could do was to allow mining in our forest reserves for his party to make money. Party Hieska. I think I've read this message. Let's say the chiefs, opinion leaders, and citizens within the galamsey areas must take control of the fight against these killers called galamseyers. Regards to Honorable MP Joti and Honorable KT Martin, MC of Pom Katamanso. Assalamu alaikum, Malam Ferry. Keep up the good work. May our leaders get a hang of this galamsey issue. It is becoming more dangerous. But where is Khadija Kailani? Khadija Kailani. Khadija Kailani is no longer with us. All right. Here on Vena TV. Okay. Mariam. Sunanki Mariam Kika sent one Sako. Malama Rumai Shawi. Muhammad does not have the political will to end galamsey because his government is benefiting from it. Where does the gold board get its gold from? From the same galamseyers. And she is saying Sami Jemfi is their chief, is the chief of galamseyers. Yusuf Imran, a very regular texter, where the NDC is just doing political prosecution, and it's clear the NDC is all over the place doing galamsey, but want to divert our attention with wound to me. All right, so issues Sunakina. I don't think we can do anything more. So right now, Banim Baku 2 minutes. Unfortunately, your kuzuda mazawa about 4 to now. 2 minutes. Your munjira, more lim keka ishkachi shida. Canada wani rebata za dake. Yeso shimo rako. Alaji Rafik, why during the campaign, Baumia ya kawo measures da ambashi dama yazo president Jima ga cikin nasa. Sai ba ni mamaki da wanga magana ke zuwa a wannan lokaci. Domin Baumia ba a sunto shi daga shi ne president. Ba a sunto shi daga kasuwa aka kawo shi 2024 ko ya zama candidate MP. So yana da ra'ayi. Kai magana ya shigo ciki bare magana saboda kai ma ka samu. Da Dr. Mahmud Baumia yayi. Yau kuna zama ku ce muna kaman wai Baumia shi ya kawo ra'ayin na gold for oil. Baumia ka ra'ayin Ghana card. Baumia ka ra'ayin Baumia kawo kaza, Baumia kawo kaza. Distraction da aka yi magarin ga da wannan ne Baumia ba president bane. Ya kuke magana kaman kuna manta da kanku ne. Look at this oh. Baumia na garin ga gold catcher, bai sa akwai gold catcher ba lokacin da yake vice president for the 8 years da yake. Yanzu saura that tells you kaman Baumia da kanshi da kake maganan shi bai da direction.
domin da yana da direction da ya tanyi na nado cikin 8 years na sun fight wannan abun da muke magana so malam in my ji wani abu wata kuma minute ka ba san ya kai na stop shi ina zuwa ji wani abu politically mu hunting shi inda akwai witch mu hunting shi ba wuntimi ba ko wanda yafi wuntimi ya engage in this kind of activities mun deal da shi duba malam fari na yi magana ga farko kuma zan repeat Abuja na for Minister of Lands and the Nana Akufo-Addo was an NDC member. Abuja na for ya gwada ma duniya kowa karara kaman akunta mining na illegal mining. Sun shiga forest da ba su hanyar su aiki suka yi. Sai yau ku zo ku ce kamar wa ana don mun MPP NDC ke matsa mai. To na to duba ji wani abu. Mun matsa mai yau, mun matsa mai gobe. Alkawalin da muka yi maganiyas muka zo mun fight galamsai ga to the letter. Kuma mun bari gani sun fahimci kamar ba yaran da ake sa suna azo kasa da kwataku cikin rami suna fitowa da shi na zamu bidi bawo kimpins wayanda ke shugabanta wayanda abubuwan su zamu kama kamar ire-iren su wuntimi wayanda ke cover and lances suna banna suna distract at menene forest the water bodies. Thank you very much. Now so in my concluding remark kasan dole ne tunda sami jefi yanzu shi ke sai gold daga from galamseyers kowane NDC member ya defend aikin da suke yi because President Mahama da kanshi on the world stage has said that it will be difficult to deal with galamsey menace because there's a portion of there's a contribution that galamsey makes to the economy. And so we have to be quite careful. I'm sure you are very well. Yes, I'm sure Madam is aware of what I'm saying. There's a role. We good. So gold. Not correct. Gold na ake say da sami jefi ke say akwai na yan galamsey cikin da ake say ka taba lead wani dan galamsey ka sayar ma ka kai ma sami gold an ka taba lead wani mai galamsey ka kai ma sami gold sai ka ce na lead galamsey ya kaza na kawo ma sami gold malam ya bar mu understand ka gwada mana wai maganganun da suka yi in opposition kamar suka zo sun solve galamsey suka zo sun yi haka wai it's not part of the social contract so in kai Ghanaian ne in kana expect kamar NDC za su yake galamsey shi dai kana deceive kanka. It is on authority that he has said we mudoki manifesto su from page 1 up to the last page mu duba mu gwada musu inda su suka ce kamar suka zo sun end galamsey wai ba shi ba na ce inda mu muka ce muka promise mu end galamsey in 4 months ala fari ba magana da nake na so ya hankuri okay kaka ce kamar kaka miskoti na 4 months soon end galamsey cikin manifesto mu wannan haka nan ne so batun galamsey ga is not the only one the Ghanaians NDC suka deceive Ghanaians sun zo su yi muna batun LGBT sun gada sarakuna da maluma da pastors suka ce kamar this is what they will do when they come to power yau 9 months down the lane ba su yi sun yi ba sun ce muna batun koko suka zo sun sayar da koko 1 bag 6,500 up to now it's only 128 Ghana cedis suka yi suka kara airline da ke ce kamar kara mine cikin forest zones NDC sun ce muna kamar suka zo they will repeal it yau suna da karfi parliament da za su repeal that they don't need any special declaring of anywhere a security zone ba su sun yi ba da safen ga naji shekuna batun ministers da ba biya su for 1 month ba it's unfortunate ba mu da lokaci da it is a very serious matter and this is something that will breed corruption because a ce kamar mutum na aiki for close to 9 months and I see that NDC na wadanga duka just to justify kara kukan da nurses ke yi the teachers I think yesterday is it youth for employment or whatever suma sun zo suna ce kaman for the past months they have not been paid clearly it's telling us kaman we kept on telling Ghanaians kaman economy da muke da shinga it is because the government is not spending it's not making statutory payments duka everybody at the time now share dollar now was looking quite good yo muduba what is the situation of the dollar muduba what is the situation of fuel prices Ghana magana da NDC suka gaya muna da dazu fuel ezo tensi shi ko na celebrate yau da aka zo aka kara muna we wana bu D levy ko dumso levy gashi
fuel prices, Coastal Oil man that Suke said one of the lowest, is getting to 14 Ghana cedis today. And that clearly should tell Ghanaians, come on, NDC, carriers, and then unfortunately, about 17 go and check at the time the president Mama dollar is 40 more than 7. Dollar 12. You look at that, I mean, I'm money 2 minutes, or 1 minute, but 2 minutes. Hello, for the actually, hello, Kaga, I mean, they came in. Hello, for the actually, the Casa Man that Tabaki came, but yo, they must have been this. So clearly, it is imperative, NDC, they are doing the opposite, and that is why the only solution to problems in Ghana Duka is Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, because he's a tried and tested person. Munche Kaman, there are a number of solutions that Dr. Mahmoud Bawumia, who is a problem solver, Yakamuna agenda 111, Yakamuna, all right, Maskolo, look at Yaka Budasaya, Tsarin Safiya, the Safinga, Alhaji Haruna Rafik da muallim dan tata su suka taimaka mini muka kawo muku wannan